son does identify as a cat, but I cannot take him to a vet because I tried that, and the veterinarian told me that because he has human anatomy, that he does not know how to work on him or diagnose him with anything. So, and while I do think that is a form of discrimination, because, you know, my son, if he says he's a cat, he is a cat. And he needs to be treated like that, like one, you know? Ja, können Sie mich anzeigen, wollen Sie meine Daten haben oder was? Fördert die letzte Generation unsere Demokratie? Dass dort eben Grenzüberschreitungen spielen müssen. Also ich habe jetzt nicht verstanden, ob die letzte Generation aus Ihrer Sicht unsere Demokratie fördert, weil sie die ernst nehmen. Die letzte Generation spielt. Und aber richtig ist, ich verstehe die Ungeduld und ich verstehe, dass die Klimabewegung verzweifelt ist angesichts der derzeit noch nicht gut erreichten Ziele. Man muss sich klar machen, dass Klimaschutz den totalen Umbau bedeutet. Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Dann ist klar, dass es das grüne Wachstum nicht geben wird, sondern was wir hier haben werden, ist grünes Schrumpfen. Das heißt, wir müssen raus aus dem Kapitalismus. It's all completely phony. And so is the campaign against CO2. Completely phony. There's nothing to it. It's not a real thing. Wir haben uns vorgenommen, als eine der ersten Industrienationen bis 2045 klimaneutral zu wirtschaften. Damit wir dieses Ziel erreichen, muss der Stromsektor bereits bis 2035 weitgehend ohne Treibhausgasemissionen auskommen. Die Leute denken, okay, dann habe ich ja Arbeit und dann habe ich das gleiche Einkommen wie jetzt. Nee, man hat Arbeit, aber eben nicht das gleiche Einkommen, weil es gar nicht die gleiche Menge an Gütern gibt, die man noch konsumieren kann. We will concentrate much more on systems design for the future. It turns out that we can use human engineering to help us address climate change. People eat too much meat, right? And if they were to cut down on their consumption on meat, then it would actually really help the planet. But people are not willing to give up meat. We can use human engineering to make it the case that we're intolerant to certain kinds of meat. We have defined 15 key systems for the world. For example, the future, shaping the future of digital industries, shaping the future of the financial monetary system. Beim angeblichen Klimaschutz geht es nämlich nicht um das Klima, das man nicht schützen kann, sondern da geht es darum, möglichst viel Kohle zu machen. They're going into agriculture and threatening to cut off the supply of food because food is causing global warming. And, oh, isn't that nice? Only the billionaires will be able to afford to buy food, and all the other people will die, and because there's not enough food. That's what we're heading for if we continue to listen to these people. And they are about to perpetrate one of the most evil acts in the history of human civilization, which is to cause poverty and starvation. If they go ahead with what they are thinking and planning, they will cause a ruination the likes of which the earth has never seen. Таким образом, работа американских военных биологов направлена на формирование искусственно управляемых эпидемий. Заработанными способами позволяет в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами. Речь в данном случае идет о формировании искусственных очагов природно-очаговых инфекций. При этом прослеживается четкая тенденция. Возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например, COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретатели становятся американские фармкомпании. Таким образом, США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путем
осуществления поиска мутаций вирусов. Мы же передаем документы, ни одного опровержения тем документам, которые мы предъявили, не было. Мы передали документы, это более, наверное, 2000 листов в Организацию Объединенных Наций. Какой ответ пришел? Все, что не делается, все делается в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, и нам надо доверять. The health effects from climate change are already being felt. We are already seeing a change in the distribution of, for example, vector-borne diseases. Those are the sort of viruses, for example, that are carried by mosquitoes and by ticks. You gotta wear it on, honey. No, you gotta keep it on. Put your mask on. There you go. Keep it right there. Yay, Mason! Yay! Keep it on, Mason. Look, we're gonna keep it right here. We all know in the Pfizer trial that was published in the medical literature that more people died who got the vaccine than who got the placebo. In other words, the vaccine killed more people than the placebo did. Now, it's not supposed to work that way for a vaccine, right? Vaccines are supposed to save lives. The only thing that's new since 2021 is mass vaccination. The number could be as high as 500,000 to 600,000 Americans have died after the vaccine. And all around the world, what is happening? A fall of 10 to 15% in the rate of live births everywhere you look. The integration of any foreign gene into your chromosome can cause cancer immediately. Why couldn't the American people know that, there were other alternatives to treat COVID? Because it's all covered up, because the doctors aren't allowed to talk about it, because they will lose their license or they will be fired if they talk about it. Why can't the American people know that there were side effects with the vaccine? This was all pre-planned by an elite group of people. That's what I'm talking about. Event 201 that occurred in late 2019, prior to the rest of us knowing about this pandemic. We are going down a very dangerous path by an elite group of people that want to take total control over our lives. And that's what they're doing bit by bit. They do it by increasing massive government spending, increase in the size of government, takeover of the WHO. These amendments that are coming up that are going to be voted on in 2024 on the WHO are frightening, and they really risk taking away all of our sovereignty. People have to awaken to the dangers of the moment. Spätestens, wenn in einer sogenannten Demokratie Menschen einer gewissen Gruppierung gezwungen werden, sich eine Injektion verabreichen zu lassen, um ihre berufliche Existenz weiter ausleben zu können, sind wir nach meiner Definition nicht mehr in einem demokratischen Kontext. Ich entscheide für mich und mein Leben. Und wenn die Politik etwas anordnet, ist mir scheißegal, ob das die Politik ist, die angeblich demokratisch gewählt wurde, oder ob das per Volksentscheid passiert. Ich entscheide spätestens dort, mich zu widersetzen, wenn eine Masse und Gruppe von Menschen entscheiden möchte über eine andere Gruppe, was sie in den Körper reintun. Sorry, es ist mir scheißegal, wie das definiert wird. Wenn das Demokratie ist, bin ich raus. Dann mache ich Anarchie. You will be genetically transformed forever. This is not a hate speech. This is a speech to make everyone wake up and see the dangers that they are facing, because the WHO and all these guys up there are planning to introduce RNA vaccines worldwide, everywhere. Jeder kann sich selber schützen, sollte sich impfen lassen. Ich selber bin 4-mal geimpft, werde mich auch ein 5. Mal impfen lassen, bin zusätzlich genesen. Fühle mich sicher und mache, was ich kann. He's been left behind. He's on the naughty step from PSG. He's not gone on the tour of Japan. What have you missed? What have you seen? Shaq!